हॅलो एव्हरीवन. सो आज आपण हाय परफॉर्मन्स कम्प्युटिंगचा फायनल युनिट बघणार आहोत, युनिट 6, विच इज ऑल अबाउट हाय परफॉर्मन्स कम्प्युटिंग ॲप्लिकेशन्स. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो as I'm saying from the previous videos, खूप लोकांनी सबस्क्राईब नाही केलंय, so I'm asking all of you guys again to subscribe to our channel because it helps me a lot to make these videos, and these videos take a lot of time and effort. सो प्लीज कन्सिडर सबस्क्रायबिंग. आणि काय रेशियो आहे हा? 90 नॉट सबस्क्राईब, 9 सबस्क्राईब. सिरियसली इट शुड बी ऑपोजिट. सो प्लीज सबस्क्राईब and let's get started. So scope of parallel computing. So parallel computing चा ओव्हरऑल स्कोप काय ते जाणून घेऊ आपण. खूप वास्ट आहे. आता या युनिटसाठी रिसर्च करताना माहीत पण नव्हतं की इकडे पॅरल कम्प्युटिंग यूज होते. एवढा वास्ट सिलेबस आहे, एवढा वास्ट स्कोप आहे पॅरल कम्प्युटिंगचा. सिलेबस नाही, स्कोप. सो इट obviously involves high performance computing. High performance computing needs no introduction. That is our subject. Then we have data analytics. का? कारण डेटाचा अमाऊंट खूप आहे. Even though computers have gotten faster, processors have gotten faster, memory has gotten faster, still we need to implement parallelization. So data analytics मध्ये लागतंच. Then gaming and multimedia. This needs no introduction. Games ला ग्राफिक कार्ड लागतोच, पॅरल कम्प्युटिंग लागतेच. मल्टीमीडिया मध्ये VFX and so on. AI, which is the buzzword these days. So AI and machine learning, deep learning are deeply driven by matrix operations, tensor operations. So those are also involved here. Cryptography, this I was not expecting, but still it is. So encryption, decryption साठी parallel computing वापरतो. I thought it was sequential, but no, it is parallel. Computer vision. So सेल्फ ड्रायव्हिंग कार्समध्ये कम्प्युटर विजनचा यूज होतो. सो तिकडे स्प्लिट सेकंडमध्ये डिसिजन घ्यायला लागतो. सो जिकडे परफॉर्मन्स तिकडे पॅरल कम्प्युटिंग, सिम्युलेशन अँड मॉडेलिंग. सो वेदर पॅटर्न्स, ट्रॅफिक फ्लोज अँड फायनान्शियल मार्केट्स. सो त्याचे थोडे आर्किटेक्चर्स बघून घेऊ आपण. फ्लिन्स टॅक्सोनॉमी. सो सिंगल इन्स्ट्रक्शन, सिंगल डेटा. SMID, single instruction, multiple data. Take instruction and multiple data streams. Then multiple instruction, single data stream, and multiple instruction, multiple data stream. Then we have memory architecture models. So एक memory architecture में shared memory है. So single shared memory. Then we have distributed memory architecture, and then combination of both, hybrid. So it's kind of shared and kind of distributed. Then interconnection networks. हे टोपोलॉजीज आपण युनिट 3 पासून बघतोय. बस, मेश, हायपरक्यूब, फॅक्टरी. सो रिंग, मेश, हायपरक्यूब बघितलं होतं आपण. ट्री पण एक बघितला होता. सो दीज आर द नेटवर्क्स. देन मॉडेल्स बघू आपण. सो OpenMP, which was extensively used in our practicals, HPC practicals. Then we also saw MPI in unit number 3. Then in last unit we saw CUDA. So data parallel programming, message passing साठी MPI, shared memory programming साठी OpenMP. So each of these आपण बघितले in various units. So OpenMP for simple shared memory programming, MPI for message passing, CUDA for data parallel programming on NVIDIA GPUs. We can also implement hybrid programming using MPI plus OpenMP or MPI plus CUDA. So parallel search algorithms, parallel processing है. So we have to convert sequential algorithms into parallel algorithms. So let's start with search algorithms. Essential application for various applications.
So we have to parallelize them for large data sets आणि वेगळ्या प्रॉब्लेमसाठी वेगळी अप्रोच करायला लागते. मेमरी आणि प्रोसेसिंग स्पीडमध्ये ट्रेड ऑफ करायला लागू शकतं बिकॉज वी हॅव टू कीप कॉस्ट लो while keeping the performance. So sometimes we have to increase costs depending on the load problem. So key challenges: work distribution among processors, load balancing, termination detection की कधी program end करायचा आहे, आणि minimizing communication overhead because communication also increases the cost of the algorithm. So depth first search, तर बघू आपण comparison sequential versus parallel. सिक्वेन्शियलमध्ये स्टॅक बेस्ड ट्रॅव्हर्सल असतो ग्राफ ट्रीचा, तो ऑलमोस्ट पूर्ण एक्सप्लोर करतो अलॉंग इच ब्रांच आणि बॅकट्रॅक करतो या पुढे काही व्हर्टायसेस अनविजिटेड नाही. पॅरलल काय करतो, वेगवेगळ्या प्रोसेसर्सला सब ट्रीज डिवाइड करून टाकतो, स्टॅकला पण तो स्प्लिट करतो आणि त्याच्यासाठी सिंक्रोनायझेशन मेकॅनिझम लागतं. सो दॅट इज द डिफरन्स बिटवीन DFS युजिंग सिक्वेन्शियल और पॅरल. तर ह्याच्यामध्ये टर्मिनेशन डिटेक्ट करणं डिफिकल्ट आहे किंवा विचार करायला लागतो त्याच्यासाठी. आणि लॉक फ्री स्टॅक इम्प्लिमेंटेशन की स्टॅक आपण स्प्लिट करतोय पण तो नीट इम्प्लिमेंट व्हायला पाहिजे अमॉंग प्रोसेसर्स अँड इट शुड नॉट गेट स्टक इन अ लूप ऑफ फंक्शन कॉल्स अँड सो ऑन. सो दीज आर द कन्सिडरेशन. देन फॉर BFS आपण सिक्वेन्शियलमध्ये क्यू वापरतो. वी एक्सप्लोर ऑल नेबर्स आणि आपण लेवल बाय लेवल एक्सप्लोर करतो. पॅरल BFS मध्ये लेवल वाईज सिंक्रोनाइज करतो आपण आणि डायरेक्शन वाईज ऑप्टिमाइज करतो. क्यू पण डिस्ट्रीब्युटेड असते आणि ग्राफ पार्टिशनिंग स्ट्रॅटेजीज असतं आणि दीज आर द इम्प्लिमेंटेशन कन्सिडरेशन. बेसिकली सेम आहे ऑलमोस्ट या दोघांसाठी. देन वी हॅव द अल्गोरिदम विच आय वॉन्ट गो इन टू डिटेल बिकॉज इट इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी. कोणता नोड विजिटेड आहे, नेक्स्ट फ्रंटियर एम्प्टी आहे का, विजिटेड नसेल तर विजिट करायचं त्या नोडला अँड सो ऑन. So these are the comparisons of the parallel search algorithms. So parallel DFS, memory usage is low, communication is irregular, scalability is limited, and suitable applications आपण बघू शकतो path finding and puzzle solving. DFS साठी memory usage खूप high, communication regular, scalability is better because it uses queue, and suitable applications are shortest path and network analysis. Then we have A star. It is a great algorithm. Its memory usage is variable, communication is moderate, scalability is moderate. It is mostly used in maps and stuff, pathfinding study. And bidirectional, memory usage is moderate, communication high, scalability is good. So start and end search साठी हे algorithm use करतो. Then we have search algorithm झाले आता parallel sorting. So importance of sorting, खूप बेसिक फंडामेंटल ऑपरेशन आहे कम्प्युटिंगमध्ये. फाईल जरी आपल्याला शोधायची असेल तरी आपण तिकडे सॉर्टिंग यूज करतो. म्हणजे मल्टिपल फाईल्स म्हणून एक फाईल शोधायची असेल तर वी सॉर्ट बाय साईज, वी सॉर्ट बाय डेट अँड सो ऑन. सो बिल्डिंग ब्लॉक फॉर मेनी अल्गोरिथम्स. परफॉर्मन्स इज क्रिटिकल फॉर लार्ज डेट सेट. सो ह्याच्यामध्ये काय पॅरलायझेशन चॅलेंजेस आहे, डेटा कसा डिस्ट्रीब्यूट होतो, कम्युनिकेशन ओव्हरहेड, load balancing and stability requirements. So pretty much the same as the previous one, parallel search साठी. And these are the performance metrics which might be familiar if you have seen the video on fourth unit: speed up, efficiency, ISO efficiency, scalability. Then we have bubble sort. Simple bubble sort, फक्त एलिमेंट स्वॅप करायचे आणि चेक करायचं. And that's why it's the worst algorithm for sorting. Simple comparison based algorithm, O of n square time complexity, not practical for large data sets. या मीडियम पण एवढे खास नाही. पॅरल बबल सॉर्ट बघू आता. ऑड इव्हन ट्रान्सपोजिशन करतो तो, ऑड इव्हन एलिमेंट्सनुसार तो पॅरल प्रोसेसर्स असाइन करतो, अल्टरनेटिंग फेजेस ऑफ ऑड अँड इव्हन कंपॅरिझन. बट एवढं सगळं करू नये, बॅड अल्गोरिदम इज स्टील अ बॅड अल्गोरिदम.
and it reaches O of n parallel time with n is number of processors, so limited scalability. Implementation considerations, सिंक्रोनायझेशनला, डेटा डिस्ट्रीब्युशनला आणि कॅश एफिशियन्सीला थोडा विचार करायला लागू शकतो. देन वी हॅव मर्ज सॉर्ट, काइंड ऑफ बेटर. सिक्वेन्शियलमध्ये डिवाइड अँड कॉन्कर अल्गोरिदम आहे, ओ ऑफ एन लॉग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आहे, स्टेबल सॉर्टिंग आहे विथ प्रेडिक्टेबल परफॉर्मन्स. बट कॅन इट बी बेटर? येस. So we have parallel merge sort, natural parallelization through independence of problems. Natural parallelization का कारण साधी सिंपल बबल सॉर्ट मध्ये पण डिवाइड अँड कॉन्कर आहे. सो नॅचरली पॅरल मध्ये इट इज सिम्पलर टू इम्प्लिमेंट. सो वी रिकर्सिवली डिवाइड द array and we parallelly merge the phase of optimization, आणि एवढं सगळं करून we reduce the time complexity to O of log square n parallel time with n processors. So इकडे लोड बॅलन्सिंग and memory access patterns ला consider करायचं while designing it. Then we have sequential quicksort, another great algorithm. So it is also based on divide and conquer. Basically, जी पण algorithm divide and conquer वर based है, it is simpler to implement in parallel. The average O of n log n time complexity, not good, not bad, but fair enough. In place sorting with good cache locality. Parallel quicksort कसं आहे की डिवाइड अँड कॉन्कर म्हणून पॅरलली पार्टिशन होतं. वी यूज क्यू आणि लोड बॅलन्सिंग आपण डायनॅमिकली करतो, नॉट स्टॅटिकली. And these are the implement consideration. Hybrid approach with insertion sort works scaling for irregular task. Bitonic sort is a new type of algorithm which I won't go deep into, but it's specifically designed for parallel computing. Its time complexity is O of log square n, and its communication pattern is regular because it was developed for this. So these are the algorithms and implementation consideration. Let's compare all of these. So bubble sort time complexity worst, memory usage O of 1, stability stable, scalability poor, small dataset and teaching set is better. Merge sort is better, but memory usage increases, stability stable, scalability is good, quick sort okay, better than merge sort. Memory usage is also better than merge sort. Stability is unstable, scalability is good. In memory better. And then Bitonic sort is the most unstable one, but it scales very nicely, and it is primarily using GPUs or parallel computing units. So now we go to distributed computing. Computing spread out in multiple computers where they work together to solve complex problem or execute tasks collaboratively. त्याच्यामध्ये नेटवर्किंग खूप इम्पॉर्टंट असतं डिस्ट्रीब्युटेड कम्प्युटिंगमध्ये. सो fault tolerance, scalability, resource sharing, these are the key characteristics. It's a model काय की client to server, which is used in basically all web development based things. Then we have peer to peer. So this is used in chatting applications, like one peer is chatting with another peer. Does not actually work like that, but it's a good example. So multiple peers are connected to each other. And grid and cloud computing, 3 tier and n tier. So core concepts बघून घेऊ आपण. In short, distributed computing has multiple computers that communicate and coordinate with each other, and as they are communicating and coordinating, they are also sharing resources. They are load balancing, so not a single computer is getting all the load. The load is getting balanced evenly among all computers. तेवढं कम्युनिकेशन होतं म्हणून फॉल्ट टॉलरन्स लागेलच. सो एक फेल झाला तर बाकी कम्प्युटर्स कंटिन्यू करू शकता. स्केलेबिलिटी, आता एवढे मल्टिपल कम्प्युटर्स आहे, सो वी नीड टू डिझाईन स्केलेबिलिटी इन माइंड.
सो दे कॅन स्केल अप अँड डाऊन इझिली 2 पासून 1000 पर्यंत जाऊ शकता. नेटवर्क कम्युनिकेशन इज द मोस्ट एसेन्शियल in distributed computing because how would the computers communicate? That's basic logic. And security. So एवढे सगळे computers at a time communicate करताय त्याच्यासाठी security must be properly integrated. So this ensures confidentiality and integrity of data. So these are the challenges and solutions in distributed computing: network latency and reliability, partial failures. So कधी कधी काही computers fail होऊन जातात. Then we have clock synchronization. So we have to maintain a clock to synchronize everything. That also fails sometimes. And security and access controls. So solutions for these are given below. So latency, reliability, redundancy, security and access controls, zero trust security models, and so on. Then we have another system, application of HPC, which is document classification. हे majorly corporations use करता for categorizing their documents based on the contents. It is mostly a supervised machine learning task, consider data labeled it. So मॅपिंग करतो हा की कोणता डॉक्युमेंट कोणत्या कॅटेगरीमध्ये मॅप व्हायला पाहिजे, स्टोर व्हायला पाहिजे. सो क्रिटिकल फॉर इन्फॉर्मेशन ऑर्गनायझेशन अँड रिट्रीवल. सो ॲप्लिकेशन काय याचे: ईमेल स्पॅम फिल्टरिंग, न्यूज कॅटेगरायझेशन, सेंटिमेंट अनालिसिस, legal document classification, and medical record categorization. So these are the steps or process here. So first step is to pre-process the documents, which involves cleaning and transforming the data. So that's a correlation data analytics मध्ये होऊ शकतं, because we need the data properly processed, clean data म्हणजे. Then we extract the features. So काय आहे त्या डेटामध्ये. Then we train the model. Then we use multiple computers, and using those multiple computers we perform distributed processing. And finally the processing distributed असल्यामुळे result आपल्याला aggregate करायला लागतो. So result combine करायला लागतो. So these are the process of document classification. So architecture, system components, so document storage and indexing, feature extraction pipeline, and all that. Data flow, document ingestion and storage, model training, delivery to end users or downstream systems, because that's important. Then we have distributed database, which is quite an interesting topic. This is well established in the field of web development, and large companies use distributed databases for better fault tolerance and copy maintain होते डेटाची, आणि data worldwide access होतो with low latency. So database system with data stored across multiple physical locations appears as a single database to applications. Transparent data distribution and replication, which is important. Data lost नहीं होला पाहिजे लगेच. So type of distribution: horizontal partitioning, sharding, which is used by MongoDB; vertical partitioning, and hybrid approaches. So key benefits are improved availability and reliability, like I said, location transparency, performance, query performance चांगला असतो, आणि large data set साठी scalable पण आहे. So these are the partitioning strategies and replication models. Then we have MapReduce. So this is also used in many applications, originally developed by Google. So map हे इनपुटला की व्हॅल्यू पेअर्समध्ये ट्रान्सफॉर्म करतं, शफलने सॉर्ट करतं, रिड्यूस दर कीला त्याच्या व्हॅल्यूसोबत प्रोसेस करतं. सो लार्ज डेटा सेटसाठी हे क्रुशियल आहे.
It is also implemented in Hadoop, if I'm not wrong. Key advantages: simplifies parallel programming, automatic fault tolerance, locality optimization, and scales to thousands of nodes. So, yeah, I was right. It was implemented in Apache Hadoop, MongoDB also, Apache Spark, and these are the common use cases: log analysis, web indexing, extract, transform, load operation, graph processing. And this is an example. So that's pretty much it for this video. अजून half unit बाकी है, so we'll cover that in the next part. Now this unit is kind of boring because it doesn't have any implementation or real-time examples to work with, but yeah, syllabus is the same, so can't help with that. Still hope you guys found it helpful, and if any questions, ask away. Please like, share, and subscribe the video, and thanks for watching.